ওকে, তো আমরা লাস্ট ডে কি করেছিলাম? দেখছি। শ্যাডো পেজিং রিকভারি টেকনিক, তাই তো? স্যার ভিডিওগুলো আনলিস্টেড করা কেন? আনলিস্টেড করলে তো দেখতে পাবে তো তুমি তো কলেজের। না, আনলিস্টেড করে তো শো করে না। না, তোমাকে তাহলে ইয়ে দিয়ে করতে হবে, কি বলে, তোমাদের কলেজের মেল আইডি দিয়ে করতে হবে, তাহলে হবে। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ওই জন্য আনলিস্টেড করা আছে। আচ্ছা, আজকে যেটা আমরা করবো সেটা হচ্ছে তোমার ইন্ডেক্সিং, রাইট? ইন্ডেক্সিং ইন ডিবিএমএস। ওকে, আর জানা আছে যে হোয়াট ইজ ইন্ডেক্স, মিন্স হোয়াট ইজ দ্য ইউজ অফ দ্য ইন্ডেক্স ইন ডিবিএমএস, মানে আমরা কেন ইউজ করি ডিবিএমএস ইন্ডেক্সিং? ইন্ডেক্সিং মানে ইন্ডেক্স নাম্বার, পেজের যে নাম্বারগুলো ওটাই তো ইন্ডেক্স নাম্বার। হুম, এটাই কি? হ্যাঁ, কনসেপ্টটা ওরকমই, যে আমাদের যেরকম বুকমার্ক যেরকম থাকে, বা বুকসে মানে যেরকম ইন্ডেক্স। কন্টেন্ট যেটা থাকে সেই রকম অনুযায়ী ইন্ডেক্সিং নাম্বারটা হয়। হুম, তো অ্যাডভান্টেজ কি, মানে আমরা ডিবিএমএস কেন ইউজ করি? কারণ কি আমাদের তো ডিবিএস অনেকগুলো পেজ থাকে, তো এবারে সেই পেজগুলোকে তো আমরা খুঁজতে পারবো না যদি এরকম নাম্বার না থাকে, মানে খুঁজতে সুবিধা হয় আর কি, যেরকম বইতে কন্টেন্ট থাকলে আমরা সেই পার্টিকুলার পেজটা খুঁজে বার করতে পারি, তো সেরকম। হুম, হ্যাঁ, অনেকটাই আহ, তাই, কনসেপ্ট সেম কনসেপ্ট আমাদের। ইফ ইউ রিমেম্বার অ্যাবাউট দ্য ফাইল বেস সিস্টেম, ফাইল বেস ডেটাবেস সিস্টেম, রাইট? আমাদের ডেটা আগে জানতাম, ডেটা ইউ ক্যান স্টোর, একটা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে তোমার ফাইল বেস সিস্টেম যেটা ছিল আগে। In file based system we have seen that the data is stored in the form of a file, তাই না? ডিফারেন্ট ফাইলে ডেটাগুলো স্টোর থাকতো। or if you think about or if you think about the manual system, এই ম্যানুয়াল ধরো তুমি এই যে আমাদের নর্মাল খাতা পেন যে সিস্টেমটা, সেখানেও it is very difficult to find the data, তাই না? If your number of file are very huge, তো the main goal of the designing the database, আমাদের যে এখন যে ডেটাবেস আমরা ইউজ করি, দ্যাট রিলেশনাল ডেটাবেস or any other type of database, whatever, so the main goal is what, that so that you can uh, access any data from the database very easily, right? Means you can access the data from the database very easily, or you can uh, quickly insert or delete or update the data, isn't it? আমরা যেটা করে থাকি generally. তো this is the advantage of using the database. আমরা যখন স্টেশনে যাই বা কোথাও কোনো জায়গায় ঘুরতে যাই, বা তো আমরা চাই যে আমরা
the everything should be uh, that to the time, তাই না, হুম, সবকিছু টাইমলি হবে। হুম, তো similarly, when you are asking for a data from a database, so you want that the data should be fetched or accessed very quickly, তাই না? হুম, ধরো তুমি কোনো ডেটা, ধরো তুমি নেটে কিছু, ধরো যেরকম ধরো যখন তোমাদের মোবাইল যখন স্লো হয়, যখন হুম, ইন্টারনেট স্পিড যখন স্লো থাকে, তো তখন আমরা বিরক্ত হই, রাইট? সাপোজ তুমি কোনো একটা ভিডিও দেখতে চাইছো বা কোনো মিউজিক শুনতে চাইছো, means what? Your data is coming to you very slowly. That's why buffering টা হয়. So হুম, when a database is very huge, হুম, right? So হ্যাঁ, even a smallest transaction will take time to perform the action, তাই না? হ্যাঁ, কারণ ডেটাবেস যত বাড়বে, যত আমার ডেটা বার্ডেন যত বাড়বে, তো অবভিয়াসলি থ্রেড তত বেশি থাকে, তত অবভিয়াসলি means if you want to uh, execute a smallest transaction or small transaction, it will also take the time. হুম, So to reduce the time spent, to reduce this time spent, indexing or indexes are used. হুম, That you can say that I told you already. তুমিও বলেছো, the indexes are very similar to the book catalogs in হুম, library, or uh, like an index in a book, তাই না? আমরা জানি যে means when you are accessing the data, or when you are we have two types of memory, the primary memory and the secondary memory, right? আমরা যা কিছু ট্রানজাকশনস করি না কেন, so these are all related with this memory. So when records are stored in the primary memory, when records are stored in the primary memory, like RAM, আমরা জানি যে it is very easy and quick to access the data from RAM, তাই না? RAM is the primary memory, তাই তো? আমরা যদি মেমরি হায়ারার্কি দেখি, so the after register, primary memory is the fastest memory, তাই না? উপরে সবার উপরে থাকে রেজিস্টার, তাই তো? হ্যাঁ, তারপরে থাকে হচ্ছে তোমার ক্যাশ মেমোরি, তারপরে থাকে প্রাইমারি মেমোরি, দেন সেকেন্ডারি মেমোরি। উল্টো বললাম, রেজিস্টার, হুম, সেকেন্ডারি মেমোরি তারপর প্রাইমারি মেমোরি। না না, সেকেন্ডারি মেমোরি তো অনেক স্লো, সবচেয়ে স্লো। ফার্স্ট থাকে হচ্ছে তোমার রেজিস্টার, তারপর হচ্ছে ক্যাশ মেমোরি, হ্যাঁ ঠিকই বলেছি, ক্যাশ মেমোরি, দেন হচ্ছে তোমার প্রাইমারি মেমোরি, তারপর হচ্ছে তোমার সেকেন্ডারি মেমোরি, তারপরে আদার্স সব কিছু থাকে, দিস ওয়ান। And this is the top to down, মানে স্লো হতে হতে থাকে থাকে আর কি। রেজিস্টার ইজ দ্য ফাস্টেস্ট মেমরি, যেটা তোমার সিপিইউর মধ্যে থাকে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউজিং ফর দ্যাট টেম্পোরারি স্টোরেজ অফ দ্য ডেটা। So if you, so when, if your records are stored in the primary memory, then accessing them is very easy and quick, right? But তো রেকর্ডস যে থাকে, যে নাম্বার অফ রেকর্ডস, সো দিজ আর নট ভেরি লিমিটেড, মানে এই নয় যে চার পাঁচটা রেকর্ডস আছে, রাইট? তো
the number of records are very huge when you are uh, dealing with the database of a company, right? So the number of records are very huge. So obviously, since the number of records are very huge, so it is not possible to store all the records in the primary memory. Now, primary memory size generally छोटा है, and primary memory is involving for a lot of work in our system, তাই না? আমাদের র্যাম তো অনেক কাজ ইউজ হয়। আমাদের র্যাম কত থাকে? হার্ডলি 4 GB, ম্যাক্সিমাম 8 GB, লাইক or 16 GB, whatever. So it is not possible to store all the records in the primary memory, and most of the thing is that if your system crash, so everything will be deleted, and primary memory is a volatile memory, তাই না? So without any option, we have to store the all these records in the secondary memory like hard disk, তাই না? আবার তো এটা একটা ব্যাপার হলো যে since it is not possible to store the records in the primary memory, so we need to store all the records in the secondary memory, right? This is one point. Second point, so we are familiar with the relational database. আমরা আমাদের সুবিধার জন্য that we are uh, storing the records in the form of the table, তাই না? আমরা টেবিল ফর্মে আমরা দেখতে পাই ওটাকে, গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনটা আমরা ট্যাবুলার ফর্মে করি, যেটাকে আমরা রিলেশন ডেটাবেস বলি আর কি। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তো তোমার মেমোরিতে এইভাবে টেবিল ফর্মে স্টোর হয় না, তাই না? তাই তো কিভাবে স্টোর হয়? দে আর স্টোরড ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য ফাইলস ইন ডিফারেন্ট ডেটা ব্লকস। ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটা ব্লকস থাকে বা মেমোরি ব্লকস থাকে, যাই বলো না কেন, যেখানে আমরা মেমোরি অ্যাড্রেস যেগুলোকে বলি আর কি, আমরা করেছি পয়েন্টার করেছি আগে। তো উই হ্যাভ দ্য ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস ব্লক যেখানে আমার ডিফারেন্ট ডেটাগুলো স্টোর থাকে, তাই তো? তাই তো নাকি? So means each block, so they are stored in the form of the files in the data block, in different data blocks, and this each block is capable of storing one or more records depending on its size, right? So this is the second point. The first point is what? That you need to store all the data in the secondary memory. Second thing hoche, these are not stored actually in the form of the table, they are stored in the form of file in different data blocks. Now if you want to retrieve any required data, right, if you want to retrieve any data, or if you want to perform some transaction on those data, তো কি করতে হবে? We have to pull them from the memory, তাই তো? We have to pull the data from the memory, then we need to perform the transaction and save them back to the memory, তাই তো নাকি? So in order to do all these activities, we need to have a link between the records and the data blocks, isn't it? তাই তো নাকি? এত কিছু এই যে ধরো আমাদের যে ডেটাগুলোকে তুলবো, সেই ডেটাগুলোকে ট্রানজাকশানে ইউজ করব, আবার সেই ডেটাগুলোকে সেম ডেটা ব্লকে স্টোর করে আবার ফিরিয়ে দেবো, মানে মেমোরিতে আবার ওগুলোকে স্টোর করব। তো অবভিয়াসলি উই নিড সাম লিঙ্ক
যে যে রেকর্ডগুলো আমাদের কাজ করছে, তাই না, মানে যে যে ডেটাগুলোকে আমরা কাজ হুম। করছি, আবার যেখানে যেখানে আমরা হ্যাঁ। স্টোর করব, তাই না, সো দ্যাট উই ক্যান নো ওয়্যার দিস রেকর্ডস আর স্টোরড। আমাদের তো জানতে হবে যে কোথায় কোথায় রেকর্ডটা স্টোর হচ্ছে, কারণ আমাকে পরে পরে আবার হয়তো ওই লোকেশন থেকে তো আবার রেকর্ডটাকে তুলতে হবে। হ্যাঁ। তার মানে আমাকে রেকর্ডের সাথে একটা করে লিঙ্ক আমাকে অ্যাটাচ করতে হবে। কিসের জন্য? না, ওয়্যার দ্য রেকর্ডস আর অ্যাকচুয়ালি স্টোরিং বা স্টোরড, তাই তো? হ্যাঁ। This link between the record and the data blocks is called the index. বোঝাতে পারলাম কি? এই যে হ্যাঁ, রেকর্ড আর ডেটা বোঝা। ব্লকের মধ্যে যে লিঙ্কটা, এটাকেই আমরা কি বলছি? ইন্ডেক্স বলছি। তুমি তোমার বইয়ের বই, তুমি তোমার যদি একটা বইয়ের কথা, বইটা যদি ভাবো, তোমার বইয়ের যে ইন্ডেক্সিং আছে, সেখানে তোমার ডেটা হচ্ছে কি? ধরো একটা টপিক, ধরো পয়েন্টার, পয়েন্টারটা হচ্ছে ডেটা, আর তার পাশে হ্যাঁ। যে 400 বা 450 লেখা আছে, মানে যে পেজ নাম্বারটা, ওটা হচ্ছে ডেটা ব্লক। হ্যাঁ। তার মানে হ্যাঁ। পয়েন্টার, যে পয়েন্টারটা কোথায় আছে, না 405 ওই পেজ নাম্বারে লেখা আছে। তার মানে পয়েন্টারের যে ডেটাটা ওটা ওই পেজ নাম্বারে স্টোর আছে, হুম। তাই তো? এখানেও সেম কনসেপ্ট। হ্যাঁ। এটুকু বোঝা গেল? হ্যাঁ, বোঝা গেছে। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে হাউ ডু উই ক্রিয়েট দিস ইন্ডেক্সেস? হুম। দেখা যাক। আচ্ছা, তো আমরা জানি যে ইন দ্য রিলেশনাল ডেটাবেস, in the relational database we are storing all the data in the tabular form, যেটাকে আমরা টেবিল বলি বা রিলেশন বলি, যাই হোক। তো আর এটাও জানি যে ইচ টেবিল উইল হ্যাভ ইউনিক কলাম, যেটাকে আমরা বলি প্রাইমারি কি কলাম, তাই তো, which can uniquely identify each record in the table, তাই না? In every হুম। table we have the primary key or the foreign key, whatever, যেটাকে আমরা কি বলি, is a key. So what is the function of that key? Now it is uniquely identify or uniquely distinguish each record, তাই তো, from the হ্যাঁ। file, I sorry, from the table. So most of the time we use this primary key to create the index. বুঝা গেল? হ্যাঁ, বোঝা গেছে। এবার দিস ইজ নট ম্যান্ডেটরি, বা এটা সবসময় পসিবল হয় না যে, মানে এটা সবসময় নয় যে অলওয়েজ উই create the index based on the primary key, হ্যাঁ। right? এমন অনেক সময় হয় যে that we need to face the records based on the other columns. আমরা দেখেওছি হুম। যে সাপোজ, তো এখানে আমাদের প্রাইমারি কি বাদ দিয়ে আর অনেক কলামস থাকে, তো সামটাইমস অলসো you need to require the other data
which are associated with the non-key columns or non-key attributes. So in such cases, we create index on those columns. যেটা primary key column নয়, right? হ্যাঁ তাহলে আমরা কি দেখলাম? So the index is what? Index is a pointer. Ultimately it's actually pointer. তাই তো? Pointer to the টেবিল or block address in the memory the pointers are pointing code. this is the format of the pointer, that the column name Column আর block address format. and the block address. ঠিক আছে? হ্যাঁ আচ্ছা, ইন্ডেক্সিং হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি আর অফ 4 টাইপস. Ordered index, primary index, হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার আচ্ছা, যাই হোক, নেটওয়ার্কের প্রবলেম হচ্ছিল.
এক second একটু দাঁড়াও তো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ। আচ্ছা। হ্যাঁ। মনিটর। হ্যাঁ, ওই ডাক্তার কি এসছে যে সকালে? দেখো উনি কি বলেন। আর 1200 টাকার কি ওষুধ দিয়েছে দেখেছো ওটা? আবার ওষুধ বললে না আগের ওষুধগুলো তাহলে। এই এক ফালতু কাজ করে এরা এই ওষুধ ফষুধ। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, এই ওষুধ নেবে আবার বিক্রি করবে এই তো ওদের কেস। একবার জিজ্ঞেসও করতে পারতো যে এই প্রবলেম হয়েছে ওষুধ কিনছি আমরা। ঠিক আছে। ওখানে কি এই ব্যবস্থা নেই কিছুই? আচ্ছা। ঠিক আছে। দেখো ডাক্তার কি বলছে, আসুক। হুম। Okay. So fourth order indices, primary index, clustering index, secondary index. Primary index are also of two types. That one is the dense one, the dense index, আরেকটা হচ্ছে তোমার sparse index. ঠিক আছে, তো আমরা এইগুলো দেখবো আর কি যে what are the different types of indexes at this. So first হচ্ছে তোমার ধরো ordered index. আচ্ছা, তো তার জন্য ধরে নিচ্ছি যে সাপোজ উই হ্যাভ, আমরা একটা টেবিল ধরে নিচ্ছি, সাপোজ উই হ্যাভ আ টেবল, সাপোজ ইউ ক্যান সে দিস আ স্টুডেন্ট টেবল with thousands of records. Hmm. And each of the record is, আমরা ধরে নিচ্ছি this is number of records are 1000, we have thousands of records, and each record is of 10 bytes long. ঠিক আছে, আমার প্রত্যেকটা রেকর্ডের সাইজ হচ্ছে তোমার 10 bytes.
Since the indexing is on primary key, so we have the indexing on the id. ঠিক আছে, student id, you can হ্যাঁ say that this is std id. So the indexing is on student id, so it is start with 1 2 3 and so on, right, up to 1000. ঠিক আছে, বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ Okay, now I want to search with a student id such as like 650. Now suppose I want to search a record with id of student of id 650. ঠিক আছে, হ্যাঁ so if your database does not have an index, if your database, suppose your database does not have any index, normal database, যে আমার প্রাইমারি কি আছে, এই ডেটাগুলো স্টোর করা আছে, রেকর্ড লাইক দ্যাট, এরকম ডেটা স্টোর করা আছে। হুম, তো আমাকে কি করতে হবে? তো it will search the disk block from the beginning, তাই তো, 1 থেকে স্টার্ট করবে, ডিস্ক ব্লক স্টার্ট করবে, তাই না? হ্যাঁ কারণ আমার কাছে কোনো ইন্ডেক্সিং নেই, তো আমি তো জানতে পারছি না যে কোথায় আছে আমাকে তো প্রথম থেকে খুঁজতে হবে। হুম So the dbms will reach this record after reading 6490 বাইটস, তাই তো নাকি? এতটা বাইটস পরেও খুঁজে পাবে না 650 কে, তো প্রথম থেকে সার্চ করতে করতে যাবে, প্রত্যেকটার জন্য 10 বাইটস করে লাগছে, তার মানে 649টা আইডি তো প্রথম থেকে ট্র্যাক করতে 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 যাবে, তার হ্যাঁ মানে it will reach the record after reading this much of bytes. হ্যাঁ Acha. Now if we have the indexing on this student id, because this is the primary key that I told you, হুম then কি হবে? So if we have index on the id, the address of the location will be stored as each record as like this, আমাদের এইভাবে ধরো স্টোর থাকবে, suppose 1 comma 200, then 2 comma 201 comma 3 comma 202 and so on. তাই তো নাকি? হুম হবে তো? হ্যাঁ
তাহলে যদি এরকম হয়, so you can imagine it as a smaller table with two columns, হুম, right? The first column is হ্যাঁ, the index column, this one, and the second column is what the this is the address column, হুম, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, Now if you want to search the student ID of ID, now if you want to search the student with ID 650, ঠিক আছে? হুম, তাহলে কি হবে? It will simply search 8, sorry, 8, 9, 12, these bytes. So it will traverse only this much of bytes, which is very less compared to the first one. হ্যাঁ, তার মানে কি হবে? Retrieving the records from the disk can become faster. হ্যাঁ, But one thing you need to remember, you need to apply that indexing should be sorted. This is the sorted one, na? 1, 2, 3, like either in ascending order or in descending order. So if your indexing is sorted, হুম, then only you can apply this type of indexing, and this is known as the ordered index, ordered indices or ordered index. Clear? হ্যাঁ। Next is primary index. So it is very simple that if your index is created on the primary key of the table, then it is known as the primary indexing or the primary index.
right? হ্যাঁ Already we know that primary key are unique to each record, are unique to each record, so it has হ্যাঁ one-to-one relation between the records. And since it is one-to-one, obviously it is much easier to fetch record using primary index. And if this primary key are kept in sorted, then it is acting as a ordered index or whatever. So here you can segregate the primary index in two types. That this is the dense one, another one is the sparse one. তো দেখা যাক কোথায় কিভাবে ইউজ হয় dense and sparse. So in dense index, the indexing is created for primary key as well as on the columns on which we perform the transactions. Right? হ্যাঁ তার মানে user can fire query not only based on the primary key column, right? He can also fire the query based on the other columns in the table according to your requirement. বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ তার মানে কি, you need to create the index on other columns except the primary key column. হুম This is known as the dense index. Dense index means where you are creating the index other than the primary key column. So in this example, suppose if you can say that, so you can search the student based on his ID, তাই তো পারি আমরা, হ্যাঁ but so in addition we search for student by his first name or last name or by his particular age, তাই না, or by his address, তাই তো, আমরা তো খুঁজি তো এইভাবে. হ্যাঁ So that means most of the columns in the table can be used for searching the student based on the different criteria, তাই না? হ্যাঁ এবার ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে যে, তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে except id, so there are other things, other data which are all stored in the data block memory, right? হুম Means এখানে আমাদের except id we have the other columns which can also help to fetch the data block also. So obviously the space used for this index and address become overhead in the memory, হ্যাঁ কারণ শুধুমাত্র যদি আইডিটা নিতাম আর তার সাথে যদি অ্যাড্রেস থাকতো সেটাতে যতটা মেমরি হতো, এখানে তো আমি প্রত্যেকটা কলামই আমি ইনক্লুড করছি ফর ইন্ডেক্সিং, নেমও করছি, অ্যাড্রেসও করছি, এজও করছি, কোর্সটাও করতে চাই পারি, তাই না? হ্যাঁ তার মানে এখানে আমার যদি ডেন্স ইন্ডেক্সে আমাদের যেটা
আমাদের এই কলামটা আমাদের তো জেনারেলি এটা ছিল, মানে আমাদের মেন হচ্ছে ইন্ডেক্সিং এর ফরম্যাট এটা, তাই তো? তাই তো নাকি? হ্যাঁ But here in this dense index, this index address become almost same as table records address. হচ্ছে কি হচ্ছে না? হচ্ছে। কারণ আমি সব কটাকে তো নিয়ে নিচ্ছি একসাথে সার্চিং এর জন্য, হুম, তো obviously it will take lot of space, তাই তো নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ সো এবার যত রেকর্ডের সাইজ বাড়তে থাকবে, তো মোর স্পেস ইজ কনজিউমড টু স্টোর দ্য ইন্ডেক্সেস, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ। দিস ইজ দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ দ্য ডেন্স ইন্ডেক্স। বোঝাতে পারলাম? হুম Now, in order to remove the issues what have occurred in case of dense index, we have the sparse indexing. এখানে কি করা হয়? In sparse index, range of index columns are stored in the same data block address. কি বললাম? এখানে একটা রেঞ্জ স্টোর করা হয় in this data block address. And when the data is to be retrieved, the block address will be fetched linearly till we get the requested data. এবার তুমি যদি এই ফিগারটা দেখো, এখানে কি আছে? তো this is the student record যেটা আমাদের নর্মাল টেবিল। তো here the index address is what? We have not stored the indexes for all records, তাই না? আমরা সমস্ত রেকর্ডের জন্য কিন্তু আমরা এখানে ইন্ডেক্সিংটা করিনি। হ্যাঁ এটা কিন্তু ইন্ডেক্সিং, এটা কিন্তু ইন্ডেক্সিং, আর এই হচ্ছে তোমার অল রেকর্ডস, ঠিক আছে? 100 to 108, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো এখানে আমরা রেকর্ডটা করেছি কাদের? শুধু তিনটে রেকর্ড, তিনটে ইন্ডেক্সিং করেছি। Means we have created the indexes for 3 records only: 103, 100 and 100, 103 and 106, ঠিক আছে? হ্যাঁ Now if you want to search a student with ID 102, ঠিক আছে? হ্যাঁ তো কি হবে? So it will search the address for the ID less than or equal to 102 এখানে। হ্যাঁ তো এখানে যদি 102 দেখে, তো কি দেখবে? যে দিস ইজ 100, দিস ইজ 103, তার মানে 102টা নিশ্চয়ই এই ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসের মধ্যেই থাকবে, হুম তাই তো? তার মানে ও 100টাকে রিটার্ন করবে। হ্যাঁ 100টা যখন রিটার্ন করবে, ও তখন কি করবে? ইট উইল, this location is then fetched linearly
till we get 102. বুঝতে পারলাম? আমার হ্যাঁ। কাছে যে কটা রেকর্ড ছিল, we have created only index for 3 records. এবার তুমি যেটা চাইছো, সাপোজ তুমি 104 চাইছো, রাইট? হুম। So then it will check the record less than or equal to of that record. So 104. So less than konta or equal to konta 103. 103। So it will then check this location, return this location. আর এই লোকেশনের রেসপেক্টে গিয়ে কি করবে, তখন লিনিয়ারলি চেক করবে যে হোয়ার ইউ হ্যাভ দ্য 104। তার মানে সমস্ত রেকর্ড তোমাকে ট্র্যাক করতে হলো না, হ্যাঁ। তাই না? So it হ্যাঁ। makes the searching faster and also reduces the storage space for indexing, কারণ আমরা এখানে মাত্র 3টে ইন্ডেক্সিং এর করেছি, স্টোর করেছি, সমস্ত ডেটার জন্য করতে হয়নি আমাকে, তাই তো? হুম। So the range of the columns to store the index addresses, এবার এই রেঞ্জ you can increase or you can decrease based on the number of records in the table. হ্যাঁ। So what is the main goal of this sparse index? Now this is the method should be more efficient. The method give you more efficient way to search the record with less memory space. এখানেও একটা সেম একটা প্রবলেম আছে, that if you have a very huge table, হ্যাঁ, হুম। then if we provide very large range, এবার ধরো তুমি একটা লার্জ রেঞ্জ, ধরো 100 থেকে 1000 একটা রেঞ্জ করলে, 1000 থেকে 2000 একটা রেঞ্জ করলে, 2000 থেকে হুম। 3000 একটা রেঞ্জ করলে, so at that case it will not work. মানে এটা it is preferable that the column range considerably shorter, কারণ তাহলে আবার সেই একই কেস হবে, ইন্ডেক্স অ্যাড্রেসের ম্যাপিং আরও বাড়তে থাকবে, তখন ওই একই মেমরি খাবে আর কি, লাইক ডেন্স ইন্ডেক্সিং, ঠিক আছে? হ্যাঁ। এটুকু বোঝা গেছে? হ্যাঁ। Next is secondary indexing. এতক্ষণ যা কিছু হচ্ছিল, এগুলো কিন্তু সব র্যামের রেসপেক্টে হচ্ছিল। হুম। কারণ আমরা ধরে বলেছিলাম যে নাম্বার অফ রেকর্ড শুড বি স্মল। হ্যাঁ। তো আমরা কি দেখলাম, that in the sparse indexing
as the table size grows, the হুম, হুম, index address mapping file size also grows. হুম, So in the memory, so this mapping are usually kept in the primary memory, है ना? So that fetching of the address becoming faster, হ্যাঁ, and the actual data is searched from the secondary memory based on the address got from the mapping. হুম, ঠিক আছে, এতক্ষণ হুম, এটা ছিল। So if the size of this mapping grows, so obviously the fetching of the address become slower. হ্যাঁ, So in that case, the sparse indexing will not be efficient. তাই তো? হ্যাঁ, So to overcome this situation, secondary indexing is introduced. তো এখানে কি করা হয়? সেকেন্ডারি ইন্ডেক্সে। হ্যাঁ, এখানে কি হয়, এই যে তুমি এটা দেখলেই বুঝতে পারবে, এটা যদি দিস ইজ দ্য সেকেন্ডারি ইন্ডেক্সিং, হ্যাঁ, here another level of indexing is introduced to reduce the index address mapping. আচ্ছা, তো এখানে কি হয়, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল, হুম, ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল। এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ডেক্সিং করা হয়েছে 100, 100, 200, 300 এইভাবে করা হয়েছে। দিস হুম, ইজ দ্য ফার্স্ট লেভেল অফ ইন্ডেক্সিং, যেখানে তোমার রেঞ্জ হচ্ছে 100 to 200, তারপর 200 to 300, তারপর 300 থেকে so on. In the next level again it is divided into this, একটা ফার্স্ট এটা হচ্ছে 100 থেকে 109, তারপর এটা হচ্ছে 110 থেকে 120, এইভাবে কিন্তু করা হয়েছে। মানে আমাদের যেটা স্পার্স ইন্ডেক্সের যেটা ছিল যে নাম্বার অফ রেঞ্জ শুড বি শর্টার, তো সেটা এখানে করা হয়েছে, বাট ইন ডিফারেন্ট লেভেলস। হুম, So here each range is further divided into smallest range or smaller ranges. এই যে ফার্স্ট লেভেল অফ ম্যাপিং হুম, is stored in the primary memory, এটা this is হ্যাঁ, the first level of mapping, ঠিক আছে, হ্যাঁ, so the address fetch is faster, হুম, and the secondary level of mapping and the actual data, this is the actual data, তাই না, হ্যাঁ, এটা তো সেকেন্ডারি লেভেলের ম্যাপিং, এটা তো মিড ম্যাপিং। এখানে যেরকম ছিল যে তোমার দিস ইজ দ্য this is stored in the primary memory and this mapping on the data is stored in the secondary memory, এখানে যেটা, তো এখানে কি হয়েছে না, this is in the RAM, this is another level mapping, and the data is stored at other location, ঠিক আছে, হুম, the secondary level of mapping and the actual data are stored in the secondary memory called the hard disk, আচ্ছা, বোঝা গেল। সো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা this is divided into 100 groups, these 100 groups are again divided into 10 groups, so this are stored in here. So if you want to search, suppose ধরো তুমি 111 সার্চ করতে চাইছো, তো কি হবে, তো it will search less than or equal to that index, that number, তো ও কি পাবে, তো পাবে হচ্ছে এখানে this one 111, so less than equals to means what, it will match with this 100 student ID, so it হ্যাঁ, will give this location, right, হুম,
তো এই লোকেশনে আসার পর দেন ইট উইল কাম হিয়ার, তাই তো নাকি? এখানেই আসবে, হ্যাঁ। হুম। Again here it will search that which is less than equals to 111. তো দেখতে পাবে যে 110, তাই না? হ্যাঁ। Then from this location it will then come here and then it will linearly search where the 111 is there. This is the secondary level of this is the secondary indexing. ঠিক আছে? হ্যাঁ। Next is what? This is the clustering index. Next is what? Is the clustering index. তো এতক্ষণ ধরে আমরা যা কিছু করলাম, দিস ইজ দ্য ইন্ডেক্স অন দ্য প্রাইমারি কি, তাই তো? এতক্ষণ ধরে আমরা যা কিছু করলাম, দিস ইজ দ্য ইন্ডেক্স ক্রিয়েটেড অন দ্য প্রাইমারি কি। হ্যাঁ। So now in some cases you need to create the index on the primary key, non-primary key columns, তাই না? And that column may not be unique for each record, তাই তো? সেটা তো হয়, যে জন্য ওটা non-primary key. So in that cases, if you want to identify the records faster, so we have to group two or more columns together to get the unique value. যেরকম আমরা টেবিলে করে থাকি, যে তুমি যদি কি অ্যাট্রিবিউট বাদ দিয়ে যদি অন্য কোনো অ্যাট্রিবিউটগুলোকে যদি তুমি ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করতে চাও ইচ রেকর্ড, তাহলে আমাকে মোর দ্যান ওয়ান অ্যাট্রিবিউটকে গ্রুপ করতে হয়, যাতে আমরা কি করতে পারি না, উই ক্যান সেপারেট ইচ রেকর্ড ফ্রম ইচ আদার, তাই তো নাকি? তো সেরকম এখানেও সেম কি করি না, we need to group two or more columns together to get the unique values and to create index. This method is known as the clustering index. So এখানে কি করা হয় না, the records with similar characteristics are grouped together and the indexes are created for this group. তো কি সাপোজ ধরো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্টুডেন্টস হু আর স্টাডিং ইন ফার্স্ট সেমেস্টার, সো দে হ্যাভ বিন গ্রুপড টুগেদার। যারা ধরো সেকেন্ড সেমেস্টার আছে তাদেরকে একটা গ্রুপ করা হলো, যারা ধরো থার্ড সেমেস্টার আছে তাদেরকে একটা গ্রুপ করা হলো, লাইক দ্যাট। বলতে পারলাম?
এবার যদি নতুন কোনো ডেটা যদি ইনসার্ট করতে হয়, সাপোজ তুমি কোনো একটা স্টুডেন্ট যে ফোর্থ সেমেস্টারে পড়ে, তার ডেটা আমাকে স্টোর করতে হবে, তো অবভিয়াসলি তো আমরা কোথায় যাব? তো অটোমেটিক্যালি উই উইল কাম টু হিয়ার, তাই না? ফোর্থ সেমেস্টার ইন্ডেক্স, এই হুম। লোকেশনের রেসপেক্টে তখন আমরা তার রেসপেক্টে আমরা ডেটাটাকে স্টোর করব। যে লোকেশন আছে সেখানে স্টোর করবো। তো আমরা আপডেট আর ডিলিটের ক্ষেত্রে আমরা সেম করতে পারি। হুম। এবার যদি ধরো কোনো কোনো যদি মানে ইফ দ্যার ইজ আ শর্ট অফ দ্য মেমরি ইন এনি ক্লাস্টার, যদি কোনো মেমরি শর্টেজ যদি হয়, so the new data blocks are added to the cluster. তো দেখা যাচ্ছে এখানে আমার শর্ট হয়ে গেল, আমাদের মেমরি নেই, তো দিস ইজ রেফারিং টু দ্য নিউ ডেটা ব্লকস, হুম। এই জন্য এটাকে ক্লাস্টার বলা হয় আর কি। ঠিক আছে? হ্যাঁ। So this method of file organization or file distribution is better compared to the other methods. মানে এখানে দেখতে পাচ্ছি is giving you the clean distribution of the records, হুম। and as well as it is making search easier and faster. হুম। But এখানেও একটা তোমার ড্রব্যাক আছে, that there can be some unused space left, কারণ আমাকে ওই ডেটা ঢোকানোর জন্য স্পেস রেখে দিতে হয়, তাই না? হ্যাঁ। So also it will also take more memory compared to the other methods. যাই হোক, তো ওটা প্রত্যেকের ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে, তো এরও ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। So this is the comparison of all this uh, indexing. দেখে নাও একবার। হুম। ঠিক আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ। বোঝা গেছে? কোনো ডাউট থাকলে বলো। হ্যাঁ। না, নেই কোনো ডাউট, বোঝা আছে। তো এই হচ্ছে তোমার ইন্ডেক্সিং মোটামুটি, যেটা আছে তোমাদের সিলেবাসে আর কি। হ্যাশিংটা আছে, হ্যাশিংটা পড়াবো নেক্সট দিন। আমাদের তো সিলেবাসে ঠিক আছে এখানে।
ঠিক আছে তাহলে, ক্লাস এই পর্যন্ত থাক আজকে, নাকি? ঠিক আছে।